Vale, pues hay que ir con la benefactora del hospital, que al parecer está en las tiendas, pero no sé en dónde. Está en las tiendas, ha dicho. Esta no va a ser. Me ha dicho que estaba en tiendas. A ver qué pasa. A 15, 14, 13, 12. Parece que me marca por aquí. A 10 metros, a 8 metros. Parece que está ahí dentro. Sí, está la Y ahí dentro. Parece que está ahí. Es ahí dentro. Vale, me lo marca así. Vale. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again El juego soon está enough. bien. Sí, Fran, está perfecto. La verdad que está tiene un argumento que está muy entretenido. The blessings of an angel. De vampiros. And a sweet, sweet lady of mercy. Fue un juegazo cuando salió. Fue un Good evening, Dr. juegazo. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. En el hospital Pembroke. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself Lady formally Ashbury. this time. Dice, sí, dice la gente que está muy bien. Sí, la verdad que es juegazo. Al parecer salen también, no sé si son unos lobos, hombres lobos o algo de eso, tengo entendido, no sé. De momento de vampiros, pero el argumento engancha. El juego engancha desde el minuto 1. 17 me ha estado engañando, me alegro de... So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Una constitución como la nuestra. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate. He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. La verdad que está bien, tiene unos añillos, pero está bien el juego. If you prefer, has been compromised. Estoy aquí para ayudarla. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Por favor, Please continúe. continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Me haré cargo. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. Mi vida, como ya sabe, está en sus manos. Pero prometemos que su poder de persuasión se pondrá a prueba cuando la situación se resuelva. I'll answer all questions in regards of your condition. Vale. Habla con Harriet en el hospital. Harriet. Vale, pues vamos al hospital.
Vale, ¿qué me indica aquí? A 14 metros, pero no lo veo. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. El nuevo cirujano. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Cállese, por favor, tengo preguntas. Dr. Swansea is quite busy, and I need you to help me get acclimated. I have many questions. How brave. Threatening an old defenseless woman. Amenazando a una pobre You know how long anciana. I've been a patient here. You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Usted cotidiana, usted la chantajista, no se trata de ninguna I negligencia assure médica. you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. Unas furcias, Keep their dice. legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Vale. Encuentra a la enfermera Pippa The Hawkins. patients and staff Encuentra a la might know enfermera something. Dorothy I'll Crane. start my Y investigation with encuentra a la them. enfermera Gwyneth Branagan. Joder, con los nombres. Como españoles los nombres. No, aquí no estaba Dorothy, no estaba aquí. ¿Dónde estaba Dorothy? No. Creo que era... Vale, me indica la I aquí. Por aquí resto. Aquí dentro. No, aquí no. Es que tengo 3 I. Tengo una 35, otra 60 y otra que a 8. ¿Este puede ser uno? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Waverly. Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Vale. Subida en Londres, preguntas personales, rumores sobre un chantaje, adiós. Subida en Londres. Tengo un problema conmigo sobre el hospital Pembroke. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego.
But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Vale, ¿tiene algún problema conmigo? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Thank you for your time. We'll talk later. Vamos a ver, la Y. Es que me indica a 4. ¿Esta? ¿Qué es esta entonces? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Hawkins, Reed. sí, era esta la enfermera. What can you tell me about the strange man Algo del hombre visiting one of the extraño. nurses during her shift? Ahora veremos a Let me Pipa, guess. pero esta no es. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Señora John merece nuestra ayuda. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if the nurse finds some happiness where she can? Vale. Ah, esta es Pipa. Esta es Pipa Hawkins, que lo pone ahí arriba. Pipa. Ya está, ¿no? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew. Goodbye, Nurse Hawkins. Venga, la enfermera Dorothy, ¿dónde está? A ver... Sale como que está fuera de aquí. This is no time for self-pity. It is the last thing our people. ¿Esta quién es? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. Gwyneth I'm Nurse Branagh, Gwyneth sí, ahí Branagh. está. Welcome to the Pembroke Gwyneth Hospital. Branagh. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All Whitney. members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Vale. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. ¿Más? Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Vale, otra más. Y ahora encuentro a la enfermera Dorothy Cran. ¿Dónde se ha metido la enfermera esta? Creo que está fuera en la calle. Diga como si estuviera fuera del hospital. Pero no lo sé, ¿eh? Pero claro, ah, está ahí abajo. Está ahí abajo. En el barco.
You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, Whitechapel. you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Vale, ahora dice encuentra al mafioso en la alcantarilla. Vale, es por aquí ahora. Sí. Si es por ahí dentro, por la alcantarilla. Vamos a la alcantarilla. Uy. Alcantarillas de Popla. No hay rastro, ¿no? No, rastro, o sí. No, parece que no hay rastro. No nos dan rastro. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Venga, ya empezamos. No, por aquí no puedo pasar. ¿Se agacha? No, no se agacha. No se agacha de ninguna manera, ¿eh? Sí, es ahí dentro, pero no se agacha. ¿Y aquí qué hay? Baja. Ya baja. Joder. Vale, aquí es. Algo va a salir de aquí, ¿no? Claro. Bestia de la alcantarilla. Hostia, hostia, hostia. ¿Y esto? Joder. Para que nos mata, ¿eh? Se acabó. Here's what's left of him. Not a lot to check, but Registra el cadáver del mafioso. Some voucher for a free checkup in Vale. Whitechapel. Este ya está hecho. what is Nurse Crane up to? I really must find her. Ve a Whitechapel. Un poquillo lejos, ¿no? Joder. Vámonos de aquí.
Whitechapel. Eso está muy lejos. ¿Eh? A ver. No queremos aquí gente, hombre. Habrá que coger barco a lo mejor. Es que me indica como muy lejos. Madre mía. Estamos al lado. Y ahora me indica que es para allá. ¿Cómo es eso? ¿Pero qué es esto? No, en el barco no es. Dios. Quitar pembroke. Bueno, vamos acercando poco a poco. Yo supongo que será por aquí. Sí, calle de Whitechapel. Sí, es por aquí. Joder, la calle aquí montada. Zafarrancho. Aquí para curarnos, ¿cómo es? No sé yo si es... para curarnos, no tengo ni idea cómo es. Ah, tengo armas de fuego. Sí, L1 parece. ¿Y cómo me curo? Calidad de la sangre, ¿cómo es esto? No sé cómo me curo aquí, ¿eh? Puede ser absorbiendo sangre, pero claro. Por aquí no es. No. Anda ya, hombre. Vale, parece que vamos bien por aquí. Joder. Ya, me matan, que muero. No sé cómo es.
No tengo ni idea cómo es que se mejora, se recupera vida. No. Es que no sé cómo recupera vida. Ni sé a qué botones. Seguramente está por ahí, pero no lo sé. Ya está. Ya salimos con toda la vida. No hay problema. Quita, hombre, quita. Joder. Muere, hombre. No. I cannot enter. ¿Y ahora cómo paso por aquí? Ah. Whitechapel. Whitechapel, This vale. neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. Encuentra a Darius Petrescu y habla con él. Let's find this Petrescu fellow. Albert, es suficiente. Este era cascado aquí. What do you want? Leave me alone. Déjame en paz. Good evening, Sí, te sir. vamos a dejar, pero I'm Dr. Reed. sin I'm looking pescuezo, for te vamos a Nurse dejar. Dorothy Crane. There is no Dorothy No. Crane here. Now goodbye. I'm Tengo- afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I Pues could start ahora- by observing what he's up to. Observándolo un rato. Investiga las acciones de I Darius must Petrescu. insist, sir. Please let me see Nurse Crane. No, no le No deja time entrar. for you, sir. No le deja entrar. Entonces, claro. Vamos a ver. Investiga las acciones, pero ¿cómo investigo yo aquí? Me dice investiga las acciones, pero ¿cómo lo veo? ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Hay un ojo aquí.
No, pero... No me deja. Ah, vale, aquí. A strange man was at the door with the pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Vale. A ver, la marca dice: encuentra a los habitantes de Whitechapel. Encuentra a Richard Nithercott. Encuentra a Clayton Derby. Vale, vamos por aquí, a ver. A ver, por aquí hay una... Clayton en la zona. ¿Será este? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Joe Peterson. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to... Vale. Mr. Peterson. Adiós, muy buena. No, esto no es. Se encuentra en la zona. Joe Peterson. A Clayton. Esto no va a ser tampoco. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett. No, Barrett Lewis, no. Goodbye Eso for no now, es. Mr. Lewis. Este tampoco es. The disease upon us is not an accident of... Este. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. I am Dr. A sign? No, I have Padre had enough Tobías for tonight. tampoco. Goodbye. Encuentra a Clayton en la zona, pero no lo veo. Este no va a ser tampoco, ¿no? Sorry, I'm new to Whitechapel. Dr. Reed, the famous... Ah, Clayton Derby, sí, sí. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Huh? Goodbye, Mr. Darby.
Farewell. Vale, encuentra a Richard Nitterco. Y encuentra el buzón y la carta. Pues vamos con Richard primero, ¿no? Que parece que es por aquí. Encuentra el buzón. Aquí. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Vale, encuentra a Richard Nicrosto Nittercott. ¿Ves con los nombres? Por aquí. No, es que sale como que me alejo. Cuando me acerco. It's locked, all right. Ahora desde este lado. Claro, hay que entrar por el otro. ¿Pero cómo? No, desde aquí tampoco. Ay, no, por favor. Ya empezamos. Hostia, que este tiene luz. Que me quema. Fuera, hombre. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Que sale como que me alejo. Si tiro por aquí me alejo. No, por aquí no. Que va, que va, que va, me estoy alejando. Eso tiene que ser por aquí. Claro, pero si entro por aquí abajo. Me alejo, me alejo. Es que por aquí es que me alejo. Por aquí no, ¿eh? Esa es por aquí, pero no me entra por aquí. It's locked. No. Desde este lado no abre. Ni por aquí tampoco.
Encuentra a los habitantes. Pero no hay que ir a la I. Que no. No, vuelvo aquí al mismo sitio otra vez. Está cerrado. No. Y por aquí no. Por aquí ya me alejo. Joder, me han matado. Ha muerto. Sí, me han derrotado, claro. Charnita el cofre, que... A ver esta que dice. Good evening. I know... I know you... Very well. No puedo pasar ahí. Cuarentena, gripe. Por favor. Hello again. Very well. No, hombre, no. Hello again, miss. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. No, no habla, no. No, esta no habla. ¿Y cómo puedo llegar yo allí? Primero vamos a hablar con... Están lejísimos. Los aldeanos estos están lejísimos. Salen como a 200 y pico. No, es que aquí ya salimos al hospital. Que marca un punto allí.
No, eso puede ser de otra cosa. No, no. Eso tiene que estar aquí. Ay, no, por favor. No puedo ahora pasar, ¿por qué? Joder. Madre mía. Nada. Es que no entiendo cómo recupera vida. Sé que es absorbiendo la sangre, pero no sé cómo es. Entonces no... Ay. Claro. No sé qué botón es. Vale, vamos otra vez. Not a good place for a stroll. Joder. Es que tiene que estar por ahí. Y estoy esperándome ya. Por aquí. Hostia, ¿qué dices? Quita, hombre, dejadme a mí tranquilo. Claro, entramos aquí, pero ahora, una vez que entramos aquí, ya no sé yo por dónde. Hello again. Very well. Goodbye. Me falta una pista ahí.
No me pasa por aquí. Me tiene que abrir aquí, pero no. Hello again. Very well. Goodbye. Then. No. Crush the leech, Bob! Fuera, hombre. No, no me pasa, vaya, de ninguna forma. Parece que me falta una pista. Vamos a ver. I cannot enter. Hay que pasar por detrás, creo yo. Está muerta. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Joder. Matarile. Manda a Matarile. Pues no tengo ni idea yo de cómo se entra ahí, ¿eh? No. Ni idea. Easy does
it, boys. Encuentra a los habitantes, pero solo me marca un punto. It's locked. Claro, me tiene que abrir aquí, pero no me abre. No. No hay forma de transportarse ni nada. No. ¿Esta quién es? Don't be shy. I'm not looking. All right then. Goodbye, miss. No, esta tampoco. Judged for your sins. Even now, he judges your words and actions. Me pasa al mismo sitio, ¿no? Sí. The wars of men Creo que should sí. not be your main concern. Claro. The disease of Ah, no, 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 por aquí está abierto. Vale, puede ser por aquí, porque está abierto. Uff. Ya verás. Fuera, 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 fuera. ¿Qué dice? ¿No puedo salir? Encuentra a Richard en la zona. Vale, ¿dónde está? Va a ser este que está aquí detrás. Claro. Ahí sí seguro. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the... Really? Are you... I'm a poet, sir. Richard Nitterco a su servicio, sí, ahí está. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. Sobre Darius What can you Petrescu. tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'm Vale, looking for sobre Dorothy Dorothy. Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. La grulla de Whitechapel. I'll leave you alone, sir. Darius is a Vale. bit less of a mystery now, but it should not be that Se difficult. encuentra la forma de acceder a la casa de Darius Petrescu. Vale. De la forma que será la casa donde hemos estado antes. Le hemos ido a tocarle a al de antes que nos ha abierto. Pues nada, gente, hasta aquí llega el vídeo de hoy, ¿vale? Nos vamos a dejar aquí. Por hoy ya está bien. La verdad que es muy chulo el juego, me está gustando. Lo que es el argumento, la trama y demás. Está
está entretenido, ¿no? Tiene un argumento que engancha. Y la verdad es que lo estoy pasando bien. Aquí de vampiro por las calles de Londres, ¿no? Aquí en Whitechapel. Pero bueno, tengo que investigar un poco todavía porque no sé cómo es para absorber sangre, pero bueno, eso ya lo veremos poco a poco seguramente. Y la verdad que me lo estoy pasando pipa. Espero que vosotros también. Y lo dicho, like a favorito si os gustó, suscribiros, compartir el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Vampyr. Hasta la próxima, chicos. Chao.